Coming to the topic, correlation is done, so post process is done, right? So yesterday we have discussed about this post processor and bean shell scripting for to write the data into the local file. This is also done yesterday, right? Okay, so let me jump on to the assertion. This we have not discussed. Okay, so now I am going to discuss about this assertion. Okay, what is assertion, why we need to use the assertion in the JMeter, how many assertion types we are having. So these things and all we will discuss today. Okay, see assertion enduku ante, see I am launching any one website. Let's assume Flipkart. I am launching it. How to ensure? Okay. So how to ensure you are getting the proper response or not? కరెక్ట్గా నువ్వు ఇదే పేజ్లో ల్యాండ్ అయ్యావు అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద ఫ్లిప్కార్ట్, రైట్? యూ కెన్ సీ ద లాగిన్ బటన్, యూ కెన్ సీ మెనీ మాడ్యూల్స్. సో ఇవన్నీ చూసి నువ్వేం చెప్పచ్చు? ఎస్, నేను ఫ్లిప్కార్ట్ అనే పేజ్లో ల్యాండ్ అయ్యాను లేదా లాంచ్ అయ్యాను అని మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us assume I am going to click on the mobiles. So if I click on the mobiles module, I'll be landed on the mobile page. So you can see all the mobile information will be there in this particular page. ఓకే, మీరు పేజ్లో చూస్తే అన్ని మొబైల్సే ఉంటాయి. సో మొబైల్స్ అన్ని కనుక ఏం చెప్పచ్చు? ఓకే, ఎస్, ఐ హ్యావ్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద మొబైల్ పేజ్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్. సో ఇలాగా మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా యూ నీడ్ టు వెరిఫై సో వెదర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఆర్ నాట్. మీ సర్వర్ నుంచి ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ వస్తుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దాట్ యూ కెన్ చెక్ మాన్యువల్లీ. సో హౌ యూ కెన్ చెక్ మాన్యువల్లీ? సో లెట్ మీ షో యూ. సో నిన్నటిదాకా మనం చూసాం. ఓకే, సో బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి బ్రౌజర్లో పెట్టుకొని చెక్ చేసాం, రైట్? సో అలాగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ చెకింగ్ ద రెస్పాన్స్ మాన్యువల్లీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. లెట్ మీ షో యూ. ఇది నిన్న మనం యూజ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఇది. Okay, so this is what is this? Blaze demo application. So I am clicking on the play button. So I am going to execute the test. So with how many number of users? With a single user. Okay, see my test is executed, right? You can see test is stopped now. Okay, so test executed for one iteration, so with one user. Okay, you can see here. So this is the first request which we have been executed. Click on the response data, click on the response body. Okay, so you go with browser. Okay, so go with browser and you can see the response in the the response what you are getting in the browser level. Browser lo meeku em response vastundho aa response ni meeku చూడొచ్చు. Okay, సో ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్. ఇట్లా మాన్యువల్గా మనం ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ని క్లిక్ చేయడము, రెస్పాన్స్ డేటాలోకి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ బాడీలోకి వెళ్ళి సో కరెక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా అని ప్రతి ఒక్క దానికి ఇలాగా వెరిఫై చేయాలంటే దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక స్క్రిప్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వన్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ వన్ యూజర్, సింగిల్ యూజర్కి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు. సో దేర్ ఫోర్ you can click on each and every request and you can verify whether you are getting the proper response or not. అదే నువ్వు 1 యూజర్తో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 100 యూజర్స్. సో కంటిన్యూగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి. సో హౌ డు వీ నో వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్గా మనకి రెస్పాన్సెస్ వస్తాయా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో మాన్యువల్గా అయితే మనం వెరిఫై చేయలేము. So you need to automate that process. So whatever you are checking right now, so clicking on the request and going to the response body and verifying the response. Okay, so ఇది ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అని ఇలా చేసేదాన్ని మనం you need to automate that process. How you can automate that? So using assertions only you can automate that. Okay, so we can use the assertion and we can validate so whether we are getting the proper response from the server or not. Okay, సో దానికి మనం అసర్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం JMeterలో. ఓకే, సో అసర్షన్ ఇస్ ద JMeter ఎలిమెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు వ్యాలిడేట్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఎందుకు వ్యాలిడేట్ చేయాలి? సో వీ హ్యావ్ టు నో వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఆర్ నాట్. సర్వర్ నుంచి మనకి ప్రాపర్ కరెక్ట్ మెసేజ్, కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తూ ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో దానికోసం మనం అసర్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ద JMeter, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ too many assertions.
సో ఎన్నో అసర్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్. సో ఎవ్రీ టైమ్ whenever you are adding the assertion and all, so you need to click on the request only. Request మీదే మనం క్లిక్ చేయాలి. Don't click on, okay, so thread group, or don't click on this one, or don't click on the test plan. Don't do like that. So whenever you are adding the assertion, so go to the request and right click on that, mouse over onto that. Here you can see assertions. So this many assertions you can add. See, so these many assertions we have, but we do not use these all assertions in the in the real time and all. So let me tell you what and all assertions we'll use in the real time and all. Okay, first let me go with the response assertion. So I have added the response assertion here. Okay, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి అసర్షన్ అనేది యాడ్ చేయాలి. You need to remember this. For each and every request we need to add the response assertion like this. Assertion, not exactly like response assertion. So assertion అనేది యాడ్ చేయాలి. So based on your requirement you can use any one of the assertion. నేను చెప్తాను. Okay, so I have added the response assertion here, and you can see the name response assertion. If you want to rename it, you can rename it. మీరు రీనేమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ జనరల్ వీ డు నాట్ రీనేమ్ ఇట్. ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్కి మనం రీనేమ్ చేయము. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, అండ్ కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. And apply to already I told you main sample, subsamples already I have given the the clarification on that. So here 61 is the main sample, 79 is the main sample, 85 is the main sample, 91 is the main sample. There are no subsamples and all. So subsamples ante enti ante నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. Okay, if you double click on this particular request, you can select 60-0, 61-1, 61-2 like that. So if you double click on the 79, you can get 79-0, 79-1 like that. So that means -0, -1, those two requests you can call as a sub request. Okay, subsamples. So here in our case we do not have the subsamples. Okay, so I am going with the main sample. So you can verify the request response for the main sample, and also you can verify the request response for the subsamples as well. Okay, and field to test. మీరు ఏం వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నారు? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై? ఓకే, రిక్వెస్ట్లో వెరిఫై చేయాలా, రిక్వెస్ట్ బాడీలో, లేదా రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ని వెరిఫై చేయాలన్నా, లేదా రెస్పాన్స్ బాడీని వెరిఫై చేయాలన్నా, రెస్పాన్స్ హెడర్ని వెరిఫై చేయాలన్నా? సో వాట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు వెరిఫై? మీరు ఏం వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నారు? సో యూ కెన్ వెరిఫై ద రెస్పాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ, based on the request header, based on the request body, response body, and based on the response header also you can validate, and based on the status code also you can validate. Okay, so these many options we do have. So in the response section you can see field to test, text response, response code, response message, response headers, request headers, URL. See, these are all things just now I told you, right? సో ఇవన్నీ నేను ఇందాకే చెప్పాను మీకు, రైట్? సో వాటన్నిటిలో మీరు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. ఓకే, సో ఏదో ఒకదాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో రైట్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ హియర్, సో ఐఎమ్ వ్యాలిడేటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ దిస్ 61 రిక్వెస్ట్. సో గో టు ద రెస్పాన్స్ డేటా, గో టు ద రెస్పాన్స్ బాడీ, అండ్ ఐ కెన్ సే దట్ వెల్కమ్ అనేది ఉందంటే చాలు, ఐ కెన్ సే దట్ ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్, రైట్? సో ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇన్ ద రెస్పాన్స్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ వెల్కమ్ పేజ్ ఆర్ వెల్కమ్ టెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అపియర్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పేజ్, దెన్ ఐ కెన్ సే సో ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో ఐ కెన్ గివ్ ద సేమ్ థింగ్ యాజ్ అన్ అసర్షన్. సో వెల్కమ్, రైట్? సో ఐ కెన్ కాపీ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఐ కెన్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ హియర్. Click on the add and you can paste over here, that's all. Okay, it is not pasted, let me type it. So welcome అనేది ఇచ్చాను. Therefore, so నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, క్లియర్ యువర్ డేటా. Click on the play button. See, first request I have added the assertion here. Request number 61 కి assertion add చేశాను, and I have given the text welcome, right? So that is present in the response. You can see welcome is present in the response here. Okay, if you want you can go to text and you can verify it. Okay, so type welcome and check whether that is present here or not. You can see that is present here. Welcome to simple travel agency, something is showing welcome is present in the response. Okay, text response. So therefore, so JMeter it is considered like a expected response and it is showing in the green
color. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి నేను welcome Madhu అని ఇస్తాను. Okay, so let me give as the assertion like welcome Madhu. So welcome Madhu అనే టెక్స్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఉండాలి మీకు. ఓకే మీకు వచ్చే రెస్పాన్స్లో వెల్కమ్ మధు అని ఉంటుంది. ఉంటే మీకు గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. లేదంటే యూ కెన్ సీ హియర్ రెడ్ ఇన్ కలర్. సో వాట్ ఇట్ మీన్ సో దాట్ పర్టికులర్ text is not present in the response. So it will throw in red in color. Click on the play button. Now see. So request number 61 it is failed. Why it is failed? Double click on it and you can see response assertion. Click on the response assertion. You can see test failed. In the fail in the test expected to contain welcome Madhu. Okay. So test image or response assertion you have given welcome Madhu here. So but that particular thing welcome Madhu is not present in the response. మీరు రెస్పాన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూసే రెస్పాన్స్ డేటా రెస్పాన్స్ బాడీ వెల్కమ్ మధు ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఓవర్ దేర్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. సి ఎర్రర్ అని చూపెడతా ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ ఎ ఫెయిల్యూర్. ఓకే లైక్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ విల్ బి దేర్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ యూ కెన్ గివ్ యాజ్ ఏ response text you can give as an assertion. So therefore so jmeter what it will do so it will try to find that particular text is present in that particular response or not. 61 execute అయింది right. So I have given welcome right welcome as an assertion welcome అని ఇచ్చాను. So it will search for that in the response body. Okay click on the find you can see welcome is present. So that's why you are jmeter it is showing your request is in green in color. Okay so alaga okay it will work. Okay so you can verify based on the text request, you can verify based on the response code, you can verify based on the response message, you can verify based on the response headers and all request headers also. Okay let me show you how you can validate it. Okay let me copy the response assertion, let me paste again here. దీన్ని టగల్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫర్ రెస్పాన్స్ కోడ్. సో రెస్పాన్స్ కోడ్ మనకి ఏం రావాలి సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ రెస్పాన్స్ కోడ్ నాకు 200 వస్తే సో ఐ కెన్ సే దట్ ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. సో దేర్ఫోర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద రెస్పాన్స్ అసర్షన్ యాజ్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద రెస్పాన్స్ కోడ్ యాజ్ 200 హియర్. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ history, click on the play button and see now. You can see request is in green in color. Okay so response assertion you have given so that is satisfied right. 200 status code nu icha and you are getting the status code 200. So therefore so jmeter it is showing in green in color. Okay ఇప్పుడు intentionally I am going to fail it. I am going to give 201 as a status code. Okay ఇప్పుడు నాకు 201 status code రావాలి. So if the 201 status code is not coming in the jmeter means so jmeter it will consider as a failure. You can see it is showing in red in color. So double click on it and click on the response assertion. You can see test failed. Why it is failed? Code expected to contain 201. So response code నాకి 201 వస్తే నేను ఏం చెప్తున్నాను సో దాన్ని నువ్వు కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ అనుకో అని చెప్తున్నాను. సో యూజింగ్ దిస్ రెస్పాన్స్ అసర్షన్ రైట్. సో కానీ మనకి 200 స్టేటస్ కోడ్ వచ్చింది. సో దేర్ఫోర్ jmeter it thrown an error. Okay jmeter ఒక ఎర్రర్ త్రో చేసింది మనకి. సో లైక్ దిస్ you can verify the based on the response code and based on the response message, based on the response headers. Okay if you want to verify the response header also you can verify. See let us assume click on the response headers and consider this header http 1.120. okay so ఈ particular header నాకు response లో ఉందంటే I can say that so I am getting the proper response. So then go with the response assertion and here okay you can paste over that. Okay so now click on the view result history, clear your data and click on the play button. Now you can see there is no error at all right. Click on the request and click on the response header and response header we are searching for this http 1.1 200 and okay you can see it is highlighted here http 1.1200 okay right. So that particular header is present in the response header. That's why so jmeter it is considered like a passed transaction. మీరు కావాలనుకుంటే so I can give something type over there right. So now click on the view result history, clear your data, click on the play button. So this time you can see it's a failure. Okay click on the response assertion, see. So like this so based on your requirement so what you can do so
you can validate your request response. Okay, so మీ request response ని మీరు validate చేసుకోవచ్చు. So like that you can go with the request headers or you can go with the response header. Okay, so based on your requirement you can do that. Okay, so like that for like this you need to add for each and every request you need to add the assertion. ఏ assertion అయినా అవ్వచ్చు, అట్లీస్ట్ వన్ assertion you need to add. ఓకే, ఒక్క assertion అయినా మీరు యాడ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి. ఓకే, సో let me go with some other response assertion. Response assertion లో ఇంకేం లేదు. Okay, that's all, you can leave it. So this section is important and this is also field to test is also important. Okay, so like that you can use the response assertion, like that you can use the response assertion. Let me go with some other assertion. So right click on the next request, mouse around to the add assertion, and JSON assertion you can leave it. Let me go with size assertion. ఓకే, సైజ్ అసెషన్ ఎందుకు వాడాలి, మనము ఎక్కడ వాడచ్చు అంటే, లెట్ us assume you are downloading any one of the file. ఓకే, మీరు ఎక్కడైనా క్లిక్ చేస్తే you are downloading one file. ఓకే, సో మనము లెట్ us assume you are downloading something, any mp3 file or mp4 file, something else. If you click on the download link, so that will be downloaded. So you need to verify that particular request response, whether you are getting the proper response or not. Let me show you. So if you go here, you can see you can download the so you can download the songs and all from here. Not only songs, you can download anything. So let us assume. ఓకే, సో ఇలాగ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సమ్వేర్ ఎల్స్, ఏదో ఒకటి నేను డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ కెన్ గో విత్ సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద వాట్ వి కాల్, లెట్ us assume, so ఏదో ఒకటి సంథింగ్ కోబ్రా. ఓకే, లెట్ మీ గో హియర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు వెరిఫై దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అదీరా సంథింగ్ అండ్ ఆల్, సో దట్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్ టు యువర్ మిషన్. రైట్, దీని మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే అది డౌన్లోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు. యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డౌన్లోడ్, సో దట్ download it will start. See, if you click on the download, okay, downloading అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ఐ నీడ్ టు వెరిఫై దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్. రెస్పాన్స్ని నేను వ్యాలిడేట్ చేయాలి. ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తా? ఓకే, సో ప్లే చేయాలా దీన్ని? సో ఐ వాంట్ టు సీ నా, రైట్. సో ప్లే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో హౌ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ దిస్? సో యూ కెన్ గో విత్ the size. Go to the downloads and this file I have been downloaded. So you can see the size 4.62 MB, right? నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఇదే ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసినా you can see the same size will be there. The size do not change. So if I wanna verify this particular request response, నాకు రెస్పాన్స్ వస్తుందా లేదా, వెదర్ ద ఫైల్ ఈజ్ డౌన్లోడింగ్ ఆర్ నాట్, ఆర్ డౌన్లోడెడ్ ఆర్ నాట్, హౌ వుడ్ ఐ నో? So based on the response size only I can verify. You can see the response size is 4.62 MB, right? So in this scenario, so based on this size I can verify. So I can add this size assertion, and here size to asset. Here you can see size in bytes we need to enter. So 4.62 byte means consider like approximately like 5 MB. So 5 MB means like how many? Okay, something like 5 lakh or something. Okay, something bytes. మీరు bytes లో ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ. సో 5 MBని మనం సో bytes లో ఎంటర్ చేయాలి. Here you need to enter in the bytes. Okay, and you can make it as less than. Okay, so less than అని ఇవ్వాలి. ఎందుకు 5 MB కన్నా మన ఫైల్ you can see here. So less than 5 MB we have. లేదంటే ఎన్నిసార్లు డౌన్లోడ్ చేసినా you can get the same response only, right? Same size only you can get the file size. So therefore you can go with 4.62 MB. So definitely you can use here. So 4.62 MB something. So దాన్ని మీరు
the size in bytes. So 462 something number you can enter and you can go with equal to. Okay, like this. So you can verify the size, the response size based using this size assertion. Okay, మీరు rename చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can use the same size assertion. Comments you can ignore it. Apply to you already aware about. Okay, about that. And response size you can see. You can validate the full response. You can validate the response headers. You can validate the response body. So you can validate the response message like that. So most of the time we'll go with the full response only. Okay, so based on the full response only we will validate and okay. So just now I told you full response ante, so ఇప్పుడు దాకా డౌన్లోడ్ చేసాం కదా మనము. So if you click on any one of the downloads, so that file will be downloaded and check the size of the file. Okay, and give that thing over here, size in bytes, that's all. Okay, so ఇలా చూపించాను మీకు where you need to use this size assertion. So whenever you are downloading any one file or any image or any video, okay, so if you want to verify such kind of request response, so then you need to go with the size assertion. Okay, so based on your requirement you need to use either response assertion or either size assertion, like that many assertions we have, so you can use it. Okay, so అలాగా మీరు you can use the size assertion. Okay, so let me add one more assertion. JSR 223 assertion, you can ignore it. So actually using JSR 223, so you can write customized assertion here, right? You can write the code and all, so that is not required, you can ignore it. So we do not use that in the real time and all, so no need to worry about that. XPath you can ignore it. Compare assertion you can ignore it. So what we can do using compare assertion, you can compare the two strings. Okay, let us assume you are using regular expression extractor here. Okay, so what string you are capturing and what string you are going to pass, so those two things you can compare it here using this compare assertion and all. So that is not required, we no need to do that and all in the real time. If you are doing these many things and all means it will so there will be impact on the response times and all. So therefore people they do not use this compare assertion in the real time and all, so you no need to explore on this, you can ignore that, not an issue. Okay, and duration assertion, this is important, in some scenario you can use it out. So duration assertion ఎందుకు వాడాలి అంటే, see you can restrict a particular request response. నువ్వు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు, లెట్ us assume facebook.com. సో నాకు within 10 seconds లోపల రావాలంటే within 10 seconds the page should be landed. So I'm going to click on the create new account. So click చేయగానే within half second అనుకున్నప్పుడు సో 500 మిల్లీ సెకండ్స్ లోపలే నాకు ఈ పేజ్ రావాలి అలాగా. సో మీకు ఏదైనా టార్గెట్ ఉంది, సో డ్యూరేషన్ ఇంతకన్నా మించిపోకూడదు అని అనుకుంటే మీరు, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ యాడ్ ద డ్యూరేషన్ అసర్షన్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద డ్యూరేషన్ అసర్షన్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద డ్యూరేషన్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. See, just I am going to give the duration in milliseconds as 100 millisecond I have been given. So what it means, so this particular request should be executed so before this 100 milliseconds. ఈ 100 milliseconds లోపలనే ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దాట్ లైక్ ఏ failure. Click on the play button and see. Okay, see, so that request is failed. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, డబుల్ క్లిక్ on it and click on the duration assertion. You can see here the operation okay last too long, it took 443 milliseconds, but it should not have lasted longer than 100 milliseconds. నువ్వేమో 100 milliseconds అన్నావు, but you can see it is taken 443 milliseconds. ఎక్కడ అంటే you can click on this particular request and click on the sample result and here you can see 443. Okay, so it is taken 443 milliseconds, but మనం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ 100 milliseconds లోపలనే సో దట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని చెప్పాం, కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో దట్స్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ రెడ్ ఇన్ కలర్ హియర్ ఇన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్, యూ కెన్ సీ రైట్. సో రెడ్ కలర్లో మనకు చూపెడతా ఉంది. ఓకే, సో లైక్ దట్, సో బేస్డ్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్ ఆల్సో యూ కెన్ వాలిడేట్. లెట్ మీ గివ్ లైక్ 1000. సో నౌ సీ, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో దిస్ టైమ్ యూ కెనాట్ గెట్ ఎర్రర్. సీ, so you are getting the parser transaction. Why? Because it is taken only 511 511 milliseconds it is taken, right?
given 1000 milliseconds here. So before that 1000 only, that particular transaction got executed. So therefore, so it is considered that particular transaction as a passed transaction. So like this. So based on your requirements, so you can use the assertion. So either you can use response assertion. In the response assertion also you can see many options we have. Okay, so you can use any one of the option based on your requirement, or else if there is a requirement to go with a size assertion, so you can add the size assertion and you can check. If there is a requirement like based on the duration, you can check it out and all. So then you can add the duration assertion. So like that, based on your requirement, you can add the assertion to each and every request. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి అసర్షన్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ హెచ్టిఎంఎల్ అసర్షన్. So HTML assertion can be used to validate so whether you are getting the response in the HTML format or not. So response అనేది మనకి HTML formatలో వస్తూ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే you can use HTML assertion. We do not use that in the real time. You can ignore it. Okay, so this XML assertion also can be used to validate so whether you are getting the format in XML or not. Okay, so even you can ignore this. So you need to remember this response assertion. So most of the time in the real time we will use this response assertion, and some scenario you can use JSON assertion. Going forward I will tell you about this whenever I am discussing about API testing. Okay, size assertion, so just now I told you, right? So duration assertion also I have been explaining you, right? So these four you need to remember. Remaining and all you can ignore it, not an issue. We do not use that in the real time and all. You can ignore this. Okay, so this is about assertion. So in the real time what you need to do, whatever the script you are preparing, okay, so for each and every request, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి you need to add the assertion. Either it may be a response assertion, or it may be a size response, or it may be a duration, or it may be anything. So based on your requirement, so you need to add any one of the assertion to the request. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మనము assertion అనేది యాడ్ చేయాలి. Don't forget to add it. Okay, so that you should remember. So that is about assertion, why we need to use the assertion and all. So in the interview people they will ask you, right? So what is assertion, why we need to use the assertions in the JMeter, or what is the role of the assertion, how many types of assertions you are using, so which assertion you are using in your script, like that people they will ask you. Okay, so assertions of the JMeter elements can be used to validate the request response. So what it means, so whenever you are executing a JMeter script, you need to verify so whether you are getting the proper response or not. So manually going to each and every request and verifying the response manually is not possible. So therefore for each and every request we need to add the assertion, right? So therefore the JMeter what it will do, so once it is received the response, so once it got the response from the server like this, okay, so it got the response. So in the response it will verify so whether the particular text is present in the response or not. See, so it is present in the response, so therefore it will consider like a passed transaction. So like that, so once you got the response from the server, so then response assertion can be executed and it will verify so whether that particular text is present in the response or not. If it is present, it will show like it will consider like a passed transaction. If it is failure, it will be considered like a failed transaction. Okay, so based on your requirement, so you can use response assertion, you can use size assertion, you can use comparison, you can use duration, you can use XML, you can use HTML. Like that we do have many assertions in the JMeter. Like that you need to tell in the interview. Okay, so that is about assertion. అసర్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మీరు అసర్షన్ యాడ్ చేయాలి. సో దాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, సో అసర్షన్స్ ఇస్ డన్, పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్, బీన్ షెల్ డన్. సో నెక్స్ట్ వన్, parameterization. So why parameterization is required in the JMeter? అసలు వాట్ ఈస్ parameterization అంటే, see, so in the performance testing are using the tool, right? So you are generating too many number of users and all. So me requirement batti, so you can generate 10 user, you can generate 100 user, you can generate 1000 user. So like this, using number of threads you can generate the users and all.
రైట్. సో ఎంతమంది యూజర్స్ కావాలంటే మీరు అంతమంది యూజర్స్ని జనరేట్ చేయొచ్చు, రైట్. సో యూజింగ్ ఏ సింగిల్ మిషన్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ఆల్ ద యూజర్స్. ఒకే మిషన్ యూజ్ చేసి ఒకే టూల్తో మీరు అంతమంది యూజర్స్ని జనరేట్ చేస్తున్నారు. And while recording, let us assume while recording, so you have been given the username as something and password is something. Okay, so username password, let me save it. Let me go with some other script. Test to plan as. See, you can see here username and password. So this is the pet store application. So already మనం ఇంతకుముందు correlation చేసాం దీనికి. Okay, so while recording, so I have been given the username as a J2EE and password is also J2EE. So those two are present here. You can see those two are recorded and those two are present in the script. So now I am going to execute with a single user, right? So now there is no issue. So already we have given the username as J2EE and password is also J2EE, and the script is executed and you can see it is working fine. Okay, so now you can ignore it. So now I am going to give you, two users. Okay, click on the view registry, clear your data, click on the play button. You can see this time also, so all the requests can be executed, there is no issue, but there will be a issue. Okay, so మనము రెండు యూజర్లతో టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, బట్ యూ కెన్ సీ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ సేమ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద యూజర్స్. ఫస్ట్ యూజర్కి ఇదే వాడాం, సెకండ్ యూజర్కి ఇదే వాడాం. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రియల్ టైం గురించి మనం మాట్లాడితే, ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ఆర్ జియో ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ లాగ్డ్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో, ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, సో దేర్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ క్రెడెన్షియల్స్. సో నా విషయానికి వస్తే నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వేరే ఉంటాయి, అదే మీకైతే మీకు సంబంధించినవి వేరే ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి, రైట్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అన్నీ వేరే వేరే ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టెస్టింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో, ఇలాగా మనకి యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ ఇలాగా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ వీ కెన్ డూ, సో యూ నీడ్ టు పారామీటరైజ్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఎందుకు పారామీటరేషన్ చేయాలి అంటే, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ by providing multiple inputs. సో యూజర్ నేమ్ ఫస్ట్ యూజర్ ఎంటర్ అయ్యాడు, సో ఈ యూజర్కి ఫస్ట్ యూజర్కి సంబంధించిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ చేయాలి. సెకండ్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, సో దెన్ సెకండ్ యూజర్కి సంబంధించిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ అవ్వాలి. థర్డ్ యూజర్ వచ్చాడు, థర్డ్ యూజర్కి సంబంధించిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ అవ్వాలి. లైక్ దట్ who ever the user is coming and executing that particular request, so we need to provide the appropriate input related to that particular user. ఆ యూజర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇలాగా మీరు 100 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేస్తుంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ 100 క్రెడెన్షియల్స్ విత్ యూ, 100 యూజర్ నేమ్స్, 100 పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఆ యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ అనేవి మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ మనకు కావాలి. సో వాటిని మీరు యూ నీడ్ టు పారామీటరైజ్ హియర్, ఇక్కడ మనం పారామీటరైజేషన్ చేయాలి, లైక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. So that is called here what we are doing, so we are creating realistic environment. So real time lo elagaithe people they can use their own credentials to log into the application, like similarly, so we are creating such kind of behavior in the testing environment. Okay, so dani kosam manam em cheyali, so you need to use the parameterization concept. Okay, so coming to parameterization, so parameterization is it's a technique can be used to handle the static values. Okay, so dynamic values means that can be generated by the server and every time that value is unique one. So unique ante okkasari ochindi malli raadu. Okay, dani manam dynamic values antaru. So to handle the dynamic values, already we have been discussed, right? We can use the correlation topic. Okay, so to handle the static values we need to use the parameterization topic. Okay, so what is static and all we will discuss now. So let us assume facebook.com. So this is static URL. Okay, so నేను ఫేస్బుక్ లాంచ్ చేయాలన్నా అదే URL వాడచ్చు, మీరైనా అదే వాడచ్చు. సో ఎవ్రీబడి who ever they have been interested to use the Facebook, so they can use the same URL and they can launch it. Okay, so
launch చేసుకోవచ్చు. So this is the static one, static URL, and you can parameterize this. And also so ఎలా వచ్చింది ఇది, మీరు టైప్ చేశారు. So using your fingers and using your keyboard you have typed this particular URL facebook.com and type చేశారు. So therefore, so whatever you are typing here, okay, మీరు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు, so whatever you are typing, so those things can be parameterized. So this can be parameterized. So URL so can be parameterized. And you can see here email and password. So those two are the static one only, right? So ఒకసారి నువ్వు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గివింగ్ మై యూజర్ నేమ్, ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద ఫేస్బుక్. ఐ కెన్ లాగ్ ఇన్, ఓకే, మళ్ళీ సైన్ అవుట్ అయిపోతాను, మళ్ళీ సేమ్ ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు లాగిన్ అగైన్, మళ్ళీ మళ్ళీ నేను వాడుకోవచ్చు. సో దీస్ టూ ఆర్ ద స్టాటిక్ ఓన్లీ, దోస్ టూ ఆర్ ద నాట్ డైనమిక్, రైట్? సో సేమ్ యూజర్ నేమ్ and password I can use again and again. So therefore I can say, so those two are the the static variables or static parameters. Okay, so వీటిని కూడా నేను ఏం చేయొచ్చు, I can parameterize this. So simply I can say whatever you are typing and giving as a input to the server. Okay, సర్వర్కి మనం టైప్ చేసి ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం, లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, URL, right, port number. So these things are the static variables. So those things, to handle those things and all, what you can do, you can parameterize those. Okay, so parameterization ఎన్ని రకాలు ఉంటుందంటే, so there are three types of parameterization. Let me put that on the notepad. So parameterization three types ఉంటుంది, ఆ three methods ఉంటుంది. Okay, so parameterization. Okay, so first one is user defined variable. Okay, so user defined variable antaru. Second one user parameters, something user parameters, parameters. And third one CSV dataset config. Okay, so these three are three methods, these three are the methods which can be used for the parameterization. Okay, let's see, like when you need to use the user defined variable, when you need to use the user parameters, when we need to go with CSV dataset config and all. So whenever you are having only single set of data, at that time you can use user defined variable. So let me give like single set of data. Okay, so what do you mean by the single set of data ante, see, URL is the single set of data. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గూగుల్ మీట్లో కనెక్ట్ అయ్యావు, సో దిస్ URL సేమ్ ఫర్ ఆల్, రైట్? సో మనం 5 మందే కాదు, ఇంకా 10 మంది అయినా 100 మంది అయినా, ద పీపుల్ దే కెన్ కనెక్ట్ ఆన్ దిస్ సేమ్ బ్రిడ్జ్, సేమ్ URL మీదనే దే కెన్ కనెక్ట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా. సో పీపుల్ దే కెన్ యూజ్ దిస్ and they can log into the this particular bridge. Like similarly flipkart.com, or facebook.com or sbi.something.com, okay, avsrtc.ac.in. So these and all single set of data, people they can use that particular URL and they can launch it. So I can say that is a single set of data, ఒకటే ఉండాలి, సో ఎవడైనా అదే వాడచ్చు. So therefore I can say, so that is the single set of data. So whenever you are having the single set of data, so to parameterize those you can use the CSV, user defined variable, you can use it. Okay, single set of data ఉన్నప్పుడు, like URL, you can take it as an example. Okay, so URL ని మీరు parameterize చేయాలనుకుంటే you can go with the user defined variable. Coming to user parameters, so whenever you are having limited sets of data, okay, so limited test of data, so limited sets of data, let us assume you are having 10 users data, okay, 10 user names, so 10 passwords ఉన్నాయి. So there is a limited sets of data. So using user defined variable you cannot do the parameterization. Okay, single set of data ఉంటే మాత్రమే, so you can use the user defined variable. So whenever you are having the limited sets of data, like let's say 2 users, okay, let's say 2 users ఉన్నారు మీకు, you cannot parameterize that using user defined variable. So therefore you can go with user parameters. Okay, let us assume we are having multiple sets of data, let's say thousands of data, okay, multiple sets of data at the time. So you can use CSV data set config. Okay, these three things you need to remember. In the interview, people they'll ask you how many ways you can do the parameterization, like that. So
whenever we are having the single set of data, at the time you can go with the user defined variable. Whenever we are having the multiple sets of data, at the time we can go with user parameters. Whenever we are having multiple sets of data, you can use CSV data set config technique to do the parameterization, right? So now let me go with user defined variable today, and tomorrow we'll discuss about the CSV and all. Okay, let me go with user defined variable. Okay, so go with your fresh script. Okay, so you know how to record. Okay, add the non-test element test script recorder, and right click add the thread group. Okay, so go to the test script recorder, test the plan. Okay, which a new transaction controller, open your targeted browser. So before going to record anything, first you need to clear your cookies and all. I already told you. Okay, ఎప్పుడైనా మనం రికార్డ్ చేసే ముందు you need to clear the cookies. Okay, search with cookies, click on the clear data. Okay, so click on the clear data, click on the clear, click on clear now. Okay, I have cleared the data. And check the proxy. Go to the settings and go with manual proxy. Click on OK. So I have been configured the proxy, right? So now go to your JMeter. Click on the start button. I am initiating the recording from the JMeter. I think it is taking time. You can see it is taking time to generate the certificate. I think the certificate got expired. That's why it is taking time to generate the certificate at the back end. Okay, once it is generated the certificate, it will display the certificate here. You can see root certificate information you are seeing here. So click on OK, and people what they can do, okay, తీసుకుంటే ఏమవుతుందని చెప్పి, so they'll go and they'll try to record it. Okay, so they can give the transaction name here. Okay, so మీరు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోరు, ఇక్కడికి వెళ్తారు, ఇక్కడికి వెళ్ళి so you are trying to record the pet store now. Okay, so it will throw an error వస్తుంది, వెంబటే నన్ను వచ్చి అడుగుతారు నాకు రికార్డ్ చేస్తుంటే అవడం లేదు అని. Okay, so you need to remember one thing, the certificate can be generated, right? That certificate is valid for only 7 days. So each and every 7 days, ప్రతి ఒక్క 7 days ఒకసారి న్యూ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్ న్యూ సర్టిఫికేట్ you need to install in the browser. Okay, then only you can record the actions and all. If not, you cannot record it. ఓకే, యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఇలాగా మీకు ఇష్యూస్ వస్తాయి. మీరేమో సింపుల్గా నన్ను రీచ్ అవుతారు, నేను 100 సార్లు చెప్పి ఉంటాను మీకు. ఓకే, సో మీకు ఏం చేయాలి, సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది, సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని, కానీ అవన్నీ చేయరు జనాలు. ఓకే, సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సర్టిఫికేట్. And here you can see root certificate, and today it is generated 20/10/2022 8:43 a.m. You can see certificate is generated today. So you need to install this certificate in the browser. Always you should be install this particular latest certificate in the browser. So then only you can record the actions using JMeter. If not, you cannot. Click on the authorities, click on the import. Okay, so go to E drive 5.4.3 we are using. Go to the bin, and this is the certificate. Click on open. So check these two check boxes. Click on OK, and click on OK. That's all. We have installed the certificate. Okay, so now go to your JMeter. Okay, go to the test script recorder. Click on the start button. Click on OK. Okay, so launch. Okay, so now launch your application here. You can see pet store is going to launch now. Okay, so this is how you can overcome that particular issue. So next one, T02 underscore. Okay, so you enter the store. Okay, so click on the enter the store.
So next T03, I am going to log into the application. I am going to click on the sign in. Okay, so sign in. So here I am entering the username J2EE and password is also I have entered like J2EE, and I am going to click on the login. And now finally I am going to sign out from the application T04, sign out. Okay, click on the sign out. Okay, so same flow already we have recorded and we did the correlation and all, right? So ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చేశానంటే to explain about parameterization. Okay, so parameterization గురించి explain చేయడానికి చేశాను. You know how to filter the actions and all, so you can filter. I don't want to waste the time. Okay, so first what you need to do, so before going to do the correlation you need to complete the before going to do the parameterization you need to complete the correlation. Okay, first correlation cheyali and then you can do the parameterization. Okay, so I am filtering the actions and all, and you know how to do the correlation as well. I don't want to waste the time by telling those things and all, so you can practice from your end. Okay, so add the listener, view results free. Okay, so correlation cheyandi. After correlation, so what you can do, okay, so you can do the parameterization. Now I am going to explain how to do the parameterization for the the values and all or variables. You can see this is the first request we have. I have been clicked on. You can see this protocol, so we have entered this protocol, and pet store we have been entered this URL, right? So recording చేసేకి ముందు మనం ఏం చేస్తాము, so here you can open the new tab and you can type pet store, right? So ఇదంతా మనం టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయాలి, petstore.october.com everything. సో ఇది మనం టైప్ చేస్తేనే it will be appeared over here. ఇంతకుముందు మనం టైప్ చేసాం కాబట్టి మనకు కనపడతా ఉంది. ఫస్ట్ టైం you need to type, right? So therefore this can be parameterized. Okay, దీన్ని మనం parameterization చేయొచ్చు. Okay, so you can see here petstore.october.com, you can parameterize this protocol also, you can parameterize. Okay, so ఇంకా మిగతా విషయానికి వస్తే you can ignore all these things. Click on the next request. Here also you can see petstore.october.com. So this we have been typed at the beginning, right? So దీన్ని మనం parameterization చేయొచ్చు, protocol కూడా మీరు parameterization చేయొచ్చు, and for the port number also you can do the parameterization. Like similarly here also protocol, okay, server name and port number, those things you can parameterize. This is unwanted, so I can ignore this. Okay, so then the parameterization. Click on the next request. Here also you can see protocol, server name, port number, these three should be same for all the requests. You can see for each and every request protocol is same, server is same, and port number is also same, so you can parameterize those three. Okay, so parameterization cheyachu, and this is wasted one, you can ignore it. And coming to next one, this is the request, right? So protocol you can parameterize, server name you can parameterize, port number you can parameterize, and you can see username and password. So these two also you have entered by typing. So మనం టైప్ చేసాం, టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసాం యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ని. సో యూ కెన్ పారామీటరైజ్ దీస్ టూ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ సో వాట్ యూ కెన్ పారామీటరైజ్ అండ్ ఆల్. సో ఏటిని మనం పారామీటరేషన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ సోర్స్ పేజ్ అండ్ ఎఫ్పి. సో దీస్ టూ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ద సర్వర్. ఇది మనం టైప్ చేయలేదు, మనం ఎక్కడ ఇవ్వలేదు, రైట్? సో దీస్ టూ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ద సర్వర్. సో దీస్ టూ యూ కెన్ కోరిలేట్. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? సో కొరిలేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను మీకు. సో లైక్ దట్ so you need to identify what to parameterize and what to correlate. So here in our case protocol, server name and port number, these three you can parameterize. So how you can parameterize? You can see protocol is single entity, single data entry. You can see everywhere you are having the protocol is same, in each and every request protocol is same. So therefore this is single set of data. At the same time you can see server name, it is also same in all the requests. So you can see wherever you can see the server name, you can see the server name is same, so you can consider as a single set of data, right? And port number is also, you can see in all the requests we have the same port number. So what you can do, you can consider these three as a single set of data and you can parameterize these three, so using user defined variable.
So how you can do the parameterization? Now I will tell you. Copy this protocol HTTPS from here. Copy it. Okay. So copy that HTTPS from here and go to the test plan. So this you can see user defined variable, right? User defined variable and now section on the maniki. Okay. So here you can say add button. Click on that add button under the value. ఇక్కడ మీకు ఒక row add అయింది కదా. Under the value double click and paste over here. HTTPS. Don't use spaces like this. Spaces అనేటి మనం ఇవ్వకూడదు. Okay. So copy as it is. Copy and paste as it is. Right. So ఇప్పుడు HTTP ఏంటిది? So that is the protocol. So therefore I can enter the protocol here. Okay. So now copy this protocol from here and go here. Right. Remove this HTTPS from here and put dollar flower bracket open control V flower bracket close. That's all. This is the way how you can do the parameterization. So ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ? So initially we have HTTPS here. HTTPS అని ఉంది ఇక్కడ ఇలాగా. So I have copied that one and I went to this test plan and I have clicked on this add button and under the value so I have pasted this HTTPS అని paste చేశాను. And you know under the name you can write any name. ఏదైనా ఒక నేమ్ ని మనం రాసుకోవచ్చు. So but I have written here the meaningful name protocol. Why? Because HTTPS is nothing but it's a protocol. So that's why I have entered protocol. So copy this protocol from here and go to the request. So initially we have HTTPS like this. So just remove that one and put dollar flower bracket open, do control V and flower bracket close. So like this. So wherever you are having the HTTPS, so there you need to replace with protocol. So దీన్ని మీరు replace చేసుకుంటూ రావచ్చు. Okay. So copy this one. Okay. And you need to replace HTTPS with protocol. Okay. So like this you can do. అన్ని చోట్ల మనము రీప్లేస్ చేసుకుంటూ రావాలి. HTTPS can be replaced by protocol. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు JMeter ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది దీన్ని అంటే సో whenever it is executing this particular protocol you can see dollar symbol, right? సో JMeter కి అర్థమవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఏదో పారామీటర్ పాస్ చేయాలి నేను. ఏ పారామీటర్ పాస్ చేయాలి? It can see the name here. So protocol. So it will go to the test plan and it can see here protocol. Okay, protocol అంటే HTTPS. Okay, HTTPS అని పాస్ అవుతుంది. See, click on the play button and you can see over there. HTTPS can be passed over there. You can see, click on the request and click on the request body. You can see HTTPS. Okay, so in the request I have not given the HTTPS here. HTTPS అని లేదు కానీ ఇక్కడ HTTPS అనేది ఎలా పాస్ అయింది? You can see instead of this protocol, so HTTPS can be passed over there. Okay, so like similarly you can do the parameterization for the petshow.octopub.com as well. Copy this one and go to the test plan. So click on the add under the value you can paste the same thing. And what is this petshow.octopub.com? So that is the URL. So you can type URL here. Okay, you can type URL here and copy this URL from here and go to the request and remove this petshow.octopub.com from here and go with dollar flower bracket open control V flower bracket close. That's all. Okay, so now you need to replace this URL. Replace this petshow.octopub.com with the URL. So దీంతో మనం రీప్లేస్ చేయాలి. సో మాన్యువల్గా మీరు కావాలంటే కాపీ చేసుకోండి అండ్ యూ కెన్ గో ఎవ్రీవేర్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ లైక్ దిస్. ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా అలా చేయొచ్చు. ఇఫ్ నాట్ సో యూ కెన్ యూజ్ ద సర్చ్ టెక్నిక్. ఓకే, సో డూ కంట్రోల్ F. ఓకే, సో కంట్రోల్ F చేయండి. వీ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ దిస్ petshow.octopub.com. సో ఎక్కడెక్కడైతే petshow.octopub.com ఉందో I need to replace that with dollar something else. So what? So I need to replace this with dollar URL. Okay, so click on the replace all. That's all. You can see everywhere wherever petshow.octopub.com it is present, so that can be replaced with the URL. Okay, so ilaga meeru cheyచ్చు. You can use the search technique as well and click on the clear. Okay, reset search. So you can see boxes and are cleared from here. Okay, so like this you can do the parameterization for the server name. Okay, so using user defined variable. Like similarly for the port number also you can do the parameterization. Copy this 443, go to the test plan, click on the add. So one row is added under the value you can paste over that 443. What is the 443? That is the port number. So I can give port number. So copy this port number from here and go to the request and remove this 443 from here and dollar flower bracket open control V flower bracket close. So now wherever you are having the 443, so that 443 can be replaced by this
we are going to search for port number 443 కోసం search చేయాలి, right? So 443 we need to search for the 443 and that can be replaced by this one. So dollar port number అన్నాం, so we are going to replace that. Okay, so click on the replace all. That's all. You can see, so wherever 443 is present there, so that is replaced with port number. Okay, so like this you can parameterize. Okay, click on the view register, clear your data, click on the play button. So now you can see URL port number అన్ని పాస్ అయినాయి మనకి, రైట్? అన్ని పాస్ అయినాయి. నేను ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, రైట్? యూ కెన్ సీ ప్రోటోకాల్ అండ్ యూ కెన్ సీ URL ఓన్లీ. సో దెర్ ఈస్ నో నేమ్స్ అండ్ ఆల్. HTTPS ఇక్కడ లేదు, సో pextra.octopub.com ఇక్కడ లేదు, పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ లేదు, బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ పాస్ అయినాయి. హౌ? సో యూజింగ్ దిస్ parameterization కాన్సెప్ట్. సో మీకు నమోదు కాకపోతే లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ pextra.octopub.com. let me give like madhu.com here. Okay, now you can see everywhere you can see like madhu.com can be present over there. You can see HTTPS is the protocol and you can see madhu.com. Okay, you can see here madhu.com is present over here, madhu.com and all, right? Okay, so like this you can do the parameterization. Okay, so now I have given pextra.octopub.com. So clear your data, click on the play button. Now you can see pextra.octopub.com can be passed over there everywhere. Pextra.octopub.com, pextra.octopub.com you can see. So like this you can do the parameterization for the single set of data, right? Single set of data ఉన్న దగ్గర మనం చేయొచ్చు. So you can do the parameterization for this username and passwords as well. ఇక్కడ మనకు ఒకే డేటా ఉంది కాబట్టి so you can do the parameterization for this username and password. So using user defined variable మీరు కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. బట్ సో రియల్ టైమ్ username multiple usernames ఉంటాయి, passwords multiple passwords ఉంటాయి. So at the time you cannot use the user defined variable to do the parameterization. Okay, ఇప్పుడు usernames నాకు J2EE J3EE అని రెండు ఉన్నాయి, పాస్వర్డ్ J2EE అండ్ J3EE అని రెండు ఉన్నాయి. సో రెండింటిని నేను ఇక్కడ పాస్ చేయలేను. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు పాసింగ్ the two variables at the same time, so using user defined variable. So in that case, so you need to go with either user parameters or else you can go with CSV dataset config. Okay, so single set of data unte maatrame you can go with the user defined variable like URL, port number. Okay, so protocol like that. So if you are having the multiple sets of data like 5 usernames, 5 passwords, like 2 usernames or 2 passwords like that, at the time you can go with the user parameters. So whenever you are having the multiple sets of data like 10 users, 10 password, 100 users, 100 password, 100 address మనకి 100 ఉన్నాయి లేదా 1000 ఉన్నాయి, 1000 we have. So at the time you can go with CSV dataset config. So like that you need to remember. Okay, so this is about how you can do the parameterization using user defined variable, and tomorrow we'll discuss about user parameter and CSV dataset config. Okay, so that's all. Okay, stopping here for the day. So anything from your end you can ask me now.